Parents, if you were issued a computer by the school, it is a 3-step login process. Padre, si usted va a trabajar con una computadora de la escuela, hay 3 procesos para iniciar sesión. The first thing you have to do is enter your child's username. Primero que tiene que hacer es entrar el número de usuario de su hijo. Notice that the last part of the username is already in there by the district. Note que la última parte o la parte final del su correo electrónico es del distrito escolar. There will be times when you have to log in with the email address and without the email address. Va a haber parte que va a ser poder entrar con el correo electrónico y sin su correo electrónico. So the first thing you do is sign in with your child's username. Primero que va a hacer es entrar a sesión con el nombre de usuario de su hijo. After you enter the child's username, you have to enter the password. Después que usted termine de entrar el nombre de usuario de su hijo, tiene que usar la contraseña. The username and password should have been issued to you by the school. Su nombre de contraseña y su nombre de usuario, el distrito escolar se lo va a entregar a usted. The password is your child's lunch card number. Prácticamente su contraseña va a ser el nombre de tarjeta de comida de su niño de la escuela. Once you log in, you have to accept the agreement. Cuando usted pueda entrar, tiene que aceptar el acuerdo. Click Accept. Escoja aceptar. Then you will click Get Started. Y después va a escoger, vamos a empezar. When logging in is to authenticate with Content Keeper. Here you will put your username and password, but this time you will put the username without the hasdk12.org, just the beginning portion of your username and your password. En esta parte usted va a colocar su nombre de usuario y su contraseña, pero el nombre de usuario será sin la hasdk12.org, solamente la parte principal de su nombre de usuario o correo electrónico. At this point, you have to sign into Microsoft. En este punto, tiene que entrar a Microsoft. You need to sign in with your child's full username. Okay, tiene que registrarse o entrar con el nombre de su niño, todo el nombre completo. That means you have to put in the @hasdk12.org. Significa que tiene que entrar con su última parte de @hasdk12.org. In this example, you can see the @hasdk12.org. Okay, en este ejemplo usted puede ver @hasdk12.org. And then the beginning part of it is where you will put your child's username. Okay, y en la parte principal es donde se pone el nombre de usuario de su niño. Then you enter the child's password, which is their lunch card number. Entonces después entra su clave de su niño, que va a ser el número de tarjeta de comida de la escuela. To make sure that your account is secure, Microsoft is going to ask you to set up 3 personal questions. Para asegurarse de que su contraseña o su número de usuario es seguro, Microsoft le va a pedir hacer 3 diferentes preguntas. Click Next. Escoja próximo. You'll be taken to a screen that is going to ask you to set up 3 security questions. Okay, le va a llevar a una página que dice que tiene que setear o preparar 3 preguntas de seguridad. Click on Set Them Up Now. Escoja a escoger las preguntas ahora. You can select the security question you want. Usted va a escoger las preguntas de seguridad que usted necesita o desea. Put the answer in. Escoja la respuesta. And when you're finished, you can click Save Answers. Y cuando termine, usted escoge guardar respuestas. After you click Save Answers, click escogió, Finish. Okay. Después que escogió guardar las preguntas, escoja terminar. It's going to ask you if you want to stay signed in. Le va a preguntar si quiere permanecer
conectado. If you're going to have more than one child log into this computer, select no. Si tú vas a tener más de un niño conectado a esta computadora, seleccione no. If it's only for one child, click yes. Si solamente para un niño, entonces coja sí. This will take you into the office suite. Esto le va a llevar a la oficina como una principal de la oficina. And you can close this. Te puedes cerrar acá. At this point, you can see the programs that you have access to. A este punto te va a ver los programas que tiene acceso usted. You have access to Word, Excel, and PowerPoint. Va a tener acceso para Word, Excel y PowerPoint, que son diferentes programas para trabajar en la computadora. So students who don't have Microsoft Word can use Word online. Estudiante que no tenga Microsoft Word puede usar Word en línea. But we're going to look at Microsoft Teams. Vamos a usar Microsoft Teams. You click on Teams. Escoge Teams. I want you to think of Teams as a school. Quiero que pienses que Teams es como ir a la escuela. If you enter a school, if your child enters a school, Tu hijo entra a la escuela, they go to different classes throughout the day. van a ir a diferentes clases durante el día. They might go to their homeroom teacher. Pueden ir a su salón de clase regular. Then they go to their math teacher. Se van a la matemática. Then they go to their reading teacher. Y también van a ir a la maestra. Every teacher that your child would have seen in school, they will see in Teams. Cada maestra que su hijo va a ver en la escuela regular también la va a ver en el programa Teams. So let's click on Teams and take a look inside. Vamos a escoger Teams y ver lo que tiene dentro. Now this is my team. Este es mi programa Teams. It's a sample team. Ese es como un ejemplo. Now let's look inside the team. You'll see I have a homeroom teacher, an art teacher, a gym teacher, an ESL teacher, and a learning support Okay, teacher. vamos a ver, tenemos dentro del programa Teams, tenemos la maestra principal del salón de clase, la maestra de arte, la maestra de gimnasia, la maestra de inglés como segundo idioma y la maestra de soporte de aprendizaje. Perdón, dije arte. This is a special education classroom. En esta última clase es educación especial. If your child doesn't receive special education, they won't see a learning Si support su hijo teacher. no recibe educación especial, usted no va a ver la maestra de soporte. And aprendizaje. this is a primary example. This is something that a child in kindergarten, first and second grade would say. Este es como un ejemplo de los niños que pueden ver de kindergarten, primero y segundo. But it works the same way from kindergarten through 12th grade. Va a trabajar igual desde kindergarten hasta el 12. If I'm a senior in high school, I'll see all the teachers that I see throughout the Si day. estoy terminando mi escuela de bachillerato, voy a ver todas las maestras que veo durante el día. Remember I said think of Teams as a school? Recuerda que les dije que Teams es como si fuera entrar a la escuela. To get back to the school, you click on Teams. Para regresar a la escuela, usted vuelve y escoge el programa, la aplicación Teams. I'm going to click on my homeroom teacher, Él va a escoger su maestra principal del salón de clase. and everything inside here is to do with your homeroom teacher. Todo lo que está dentro de esta es lo que te va a hacer con su maestra principal. If your teacher says, okay, class is over, go to your next class, Si su maestra dice, sí, ya vaya a la clase, you go up to Teams and click on it. usted va a otra vez donde dice el logo de Teams y va a escogerlo. And then you see all your teachers. Y va a escoger otros maestros. So let's click on our art teacher. Vamos a escoger la maestra de arte. When art class is over, the teacher will say, go to your next class. Cuando la clase termine de arte, pues su maestra va a decir, ok, vaya a su próxima clase. Go back to Teams, Usted vuelve a escoger el logo de Teams and you see all your classes y again. usted va a ver otra You simply follow your schedule, sencillamente siga su horario. and your teacher will tell you what's next, Y tu maestra te va a decir qué es lo que sigue. especially in kindergarten, first and second grade. Especialmente en kindergarten, primero y segundo grado. Third through 12th grade, you need to know your schedule. De tercer grado, entonces tiene que saber su propio horario. If you don't have a schedule, make sure you get in touch with the school or access it on Skyward. Si usted no sabe su horario todavía, asegúrese de llamar a la escuela, investigar a su escuela, o si no, entre al Skyward. Because you'll need to know what time to go to each one of these Tienes que classes. saber en qué hora debe entrar a su clase. Let's start with our period one or our homeroom Okay, teacher. vamos a trabajar, vamos a decir primero periodo o su maestra principal.
All teachers will have an agenda posted. Toda la maestra va a tener una agenda posteada. This is our Tuesday, September 8th agenda. Este es la agenda del martes, septiembre 8. It's only a practice pretend agenda. Es solamente una agenda practicando. Notice right here it says see more. Note que dice aquí ver más, o see more. There's only 2 things showing. Aquí solamente hay 2 cosas que puede ver. To see the entire schedule, click on see more. Para ver todo el horario, escoja, le dice see more o ver más. Now you see the entire day for this particular teacher. Ya tú puedes ver, see more, puedes ver todo el horario de la maestra. The first thing that you'll notice is it says portions of this lesson will be recorded. Lo primero que te va a notar que dice que parte de esta lección va a ser grabada. Parents, you need to understand that our teachers will be using Google Translate. Tienen que entender que la maestra va a usar Google Translation o traducción de Google. They will take the English and put it into Google Translate, and whatever it says, they're going to post. Ellos van a escoger en la parte de inglés y lo que Google Traducción lo va a traducir y van a postear debajo lo que Google haga. So let me apologize in advance if there is any inconsistencies in the translation. Déjenme pedirle disculpas si no hay consistencia en la traducción. Portions of every lesson will be recorded. Dice que la porción de la lección va a ser grabada. As the teacher is teaching, they're going to turn off the incoming cameras. Que cuando la maestra esté enseñando, van a ponerle cámaras. So your child's picture will not be on the recording. Para cuando no esté grabando, la foto de su hijo no va a estar en la grabación. However, if they ask a question, their voice will be on camera. Pero si su hijo hace una pregunta, su voz sí va a salir. So if you don't even want your child's voice on camera, make sure you tell them, don't ask any questions until the recording is over. Si usted no quiere que su niño, la voz de su hijo esté grabada, por favor, asegúrese de que no haga ninguna pregunta en el momento que estén grabando. The teacher will tell you when they're starting the recording and when they're finishing the La recording. maestra te va a decir cuándo cuando termine la grabación. So this particular teacher's number 2 says that they want you to log into the morning meeting at 9:15. Dice que la agenda número 2 dice que quiere que haga sesión en la reunión matutina 9:15 de la mañana. So you need to know at 9:15 you need to log on to the meeting, and I'll show you how to do that later. Tiene que saber que 9:15 tienes que entrar a esa sesión. The next thing is they're asking people to do pages 3 and 4 in their reading workbook. La otra parte 3 dice que quiere que su niño lea en la lectura de su libro. Every school is going to be passing out the hardcover books to their students. Toda la escuela le van a dar a sus niños los libros, cuadernos de ejercicios. So you should have your child's books at home by now. Para ahora, es supuesto tener su libro en sus casas. If you don't have them, please get in touch with the school to make sure you get the books. Si aún no tienen los libros, por favor, pueden llamar a la escuela para que entreguen sus libros. So then the teacher will tell you what pages need to be done in that particular book. Porque la maestra le va a explicar en ese libro particular qué página tiene que terminar. The hardcover books can be used at home, but they're mostly for students with limited internet Los libros, access. cuadernos de ejercicios serán para niños que no tienen mucha, que tienen su internet limitado. Now this next version is an elementary K1-2 session. La próxima sección es para niños elemental de kindergarten alto. If your child is in kindergarten, first or second grade, they will be asked to log into Raz Si Kids. tu hijo está en primero y segundo grado, le van a pedir que por favor haga sesión en Frasque. And your teachers will show you how to do this. Su maestra te va a enseñar cómo entrar a Frasque. But to log into Raz Kids, it's at the top. Pero para entrar a Frasque va a estar encima de la agenda. You click on Raz Kids, Usted escoge Frasque, and you might get an error. puede tener un error. What you would do is click on Open this in a new window. Lo que va a hacer es abrir eso en su nueva ventana. And when you open Raz Kids in a new window, Cuando te abra Frasque en la nueva ventana, you have to put your teacher's username in. la maestra puede poner el nombre de usuario de su maestra. The teachers will give you this username. Don't worry about it. They will walk you through how to La log maestra, on. no se preocupe, la maestra le va a explicar cómo entrar a Frasque y también le va a dar su nombre de usuario. To get back to Teams, Para regresar a Teams, I can close out of Raz yo Kids, puedo cerrar y cerrar Kids. and I'm back into my classroom, Ya voy a regresar a mi salón de clase. and I'm going to click on the General tab, Ahí voy a escoger
to get back to my, Para regresar a mi agenda. I'm going to click see more again Voy a escoger de nuevo ver más. and look at the next thing. This says log on to Wonders. Aquí dice, ahí sección en Wonders. In grades K through 6, you will be logging into Wonders. Para grado de kinder a sexto, tiene que hacer sesión en el programa Wonders. And you just click on that link Solamente escoja el enlace. and you'll have to log in here to get into Wonders. Solamente tiene que entrar a Wonders con su nombre de usuario y su clave. And your teacher will show you how to do that. La maestra va a enseñar cómo entrar y tener. Next thing we know, we have a meeting at 1 o'clock. La otra cosa que sabemos, número 6, es que tenemos reunión de sección a las 1 de la tarde. More work to do. Más trabajo que hacer de matemática. And this last one asks you to log into Clever for 20 minutes. La última dice que haga sesión en el programa Clever por 20 minutos. Clever will be at the top of the page. Que va a estar también encima de la página de su agenda, perdón. If your teacher wants you to go to any internet website, Si su maestra le pide que entre a cualquier sitio de internet, it's going to be at the top of the page here, va a estar siempre en el tope de la página. except for Wonders, which will be here. Excepto Wonder, que va a estar ese enlace debajo de. And your teacher will explain the entire agenda. Your teacher will explain everything that the child has to do. Su maestra le va a explicar toda la agenda y su maestra le va a explicar lo que tiene que hacer su hijo, cada niño. Once you get used to logging into the different programs, Después que usted se sienta confiado y lo haga a menudo, it'll become very easy. va a ser bien fácil. Right now, it might seem overwhelming, Quizá ahora mismo es un poquito frustrante. but let's take a look at it slowly. Vamos a explicar bien despacio. We go into the team, Entramos al programa Microsoft Teams, we read the agenda. leemos la agenda. And if you have to go to a different website, you click on it, Si tiene que ir a diferentes websites, solamente escoja el website y tiene que entrar o página de internet. and the website will either be at the top of the page or embedded right in the agenda. Donde tiene que entrar, el programa que tiene que entrar, va a estar en el tope de la página o en la misma agenda el enlace. Okay, let's talk about these meetings and how to get into the meetings. Vamos a hablar acerca de cómo entrar a las reuniones. The meetings will be posted right in the channel. Okay. Los reuniones van a estar postados exactamente acá en los canales. Remember, we looked up here and it said log into the morning meeting at 9:15. Recuerda que le dije el número 2 que decía que entrara a la reunión matutina a 9:15 de la mañana. Here's that morning meeting at Esta es la 9:15. reunión de 9:15 de la mañana. They said log into the afternoon meeting at 1 o'clock. Después dice el número 6 que entre o haga sesión en la reunión de la 1 de la tarde. Here's that afternoon meeting. Esta es la 1 de la tarde reunión. Let's look at how we log in into a meeting. Ahora vamos a ver cómo entrar a la reunión matutina. You click on it once. Usted escoge la reunión matutina. Then you click on join. Entonces escoge y le dice entrar o disfrutar. And this is a new feature that Microsoft just added. Esto es algo nuevo que Microsoft está añadiendo. Once you click on join, Después que usted escoja entrar o disfrutar, you need to come up to the top of the web browser tiene que ir detrás al buscador and click on the little lock. y escoger el pequeño candado. And here you have to give the website permission to your microphone or your webcam. Entonces usted le va a dar permiso al programa a usar el micrófono y la cámara. All students need to give permission to the microphone. Todos los estudiantes tienen que pedir permiso para el micrófono. Parents have the option of whether to turn their webcam on or off. Los padres tienen la opción de prender la cámara o no. Please don't turn your microphone off because this is how your child will ask questions. Por favor, no apaguen su micrófono. Déjelo siempre encendido porque ahí que sus niños van a hacer preguntas. Once you click on the permissions that you want, come down here and click done. Después que usted escoge el permiso que usted desea, entonces viene debajo y escoge y dice terminé o done. You'll be asked again, should we let teams use your microphone? Say yes.
Le va a preguntar de nuevo si dejamos que el programa Teams use su micrófono, usted escoja yes. Sí, You can turn off your camera here, puede apagar su cámara acá. and you can turn off your microphone here if Y you want. si desea también puede apagar su micrófono acá. And then you click Join Now. Entonces escogen y dice disfrute ahora o entre ahora. When you click Join Now, you have to wait. Cuando usted escoja disfrute ahora o entra ahora, tienes que esperar. The teacher will let you in. La maestra le va a dar permiso de entrar. You can't get into the meeting without the teacher allowing you in. Si la maestra no puede entrar a la reunión sin que la maestra le dé permiso de entrar. Once the teacher allows you in, you'll see all the members of your class and the teacher. Cuando la maestra le dé permiso de entrar, te va a ver los miembros de tu clase y tu maestra. And this is where the teacher will explain everything. Y es aquí donde tu maestra va a explicarle todo. I know some people might be worried about RAS kids and accessing different things. Quizás muchas personas van a estar preocupadas en cuanto a Raskit o accesos también. Just know that those programs exist. Your teacher will teach you how to log in. Solamente sepa que ese programa existe, pero su maestra va a enseñar cómo entrar. So when the meeting is over, Cuando la reunión termine, you can just click hang up. solamente es que cerrar. Puedes cerrar. And it will take you back out to the main page. Okay. Y después te va a llevar entonces a su página principal. In the meeting, your teacher might say, you have an assignment to do. En la reunión, su maestra dice que tiene una tarea que hacer. So then you could click on the assignment and do the assignment if the teacher assigns something. Si la maestra le deja tarea que hacer o trabajo que hacer, solamente escoja el siguiente trabajo que hacer. The most important thing is for you to get into these meetings to get the instructions from your teacher. Lo más importante es que orienta las reuniones para tener instrucciones de su maestra. Before we end, I want you to see something over here on the left-hand side. These are called channels. Antes de terminemos, quiero explicarle acerca de su mano izquierda, que se llaman canales. The teacher's name in this group is my homeroom teacher. El nombre de su maestra sería en este grupo mi maestra principal o el salón de clase. The teacher has 1, 2, 3, 4 different channels. La maestra tiene en esa parte 4 diferentes canales. The teachers will explain to you what those channels are and when you should go to them. Su maestra le explica todos los canales y cuándo y puede usarlos. In an elementary setting, En cuanto a sección elemental, you'll probably only see 2, reading and math. quizás elemental, As you get more accustomed to using Teams, cuando esté más acostumbrados a Teams, your reading instruction will happen in the reading channel and your math instruction will happen in the math channel. hacen eso en su canal de matemáticas, canal de lectura. And every teacher's channel will be different. Cada canal de maestra va a ser diferente. They will explain what you need to do. Te van a explicar qué usted tiene que hacer. That's why it's important to understand how to access these meetings. Por eso es muy importante que entienda de cómo acceder o accesar a las reuniones. So let's say our instruction was over in this particular class and she said, go to your next class. Vamos a decir que la sesión está y te diga tu maestra vaya a la siguiente clase. Let me see if you remember how to get back to the school. Ya a ver si recuerda cómo volver a su escuela. Did anybody say you click on the Teams icon? Alguien dijo que escoger el programa Teams, el icono Teams, You win 5 points. ganó 5 puntos. Then you're back in the school and then you can click on the next teacher's. Entonces, regresa a la escuela con el icono Teams o logo y va a ver las 5 diferentes maestras. When your session is over with your teacher, Cuando su sesión termine con su maestra, your teacher may be giving you assignments to do after school. quizás su maestra le dé tareas o trabajo que hacer después de la escuela. So please make sure you do whatever the teacher says. Por favor, asegúrese de hacer lo que diga su maestra. Parents of kindergarten, first and second grade students, Padres de niños de kindergarten, primero y segundo grado. it is so important for you to be there with your child. Es muy importante para usted estar ahí. The children are going to have a difficult time navigating this Su niño va a tener un difícil tiempo navegando en esto, in the beginning. en el principio. So right in the beginning, it's real important for our younger students to have parent access. Especialmente al principio, muy importante para niños jóvenes tener sus padres accesando. al Please programa. make sure you know your child's username and password Por favor, asegúrese de saber su nombre de usuario y su clave de su niño o contraseña and how to access Teams. y cómo acceder o accesar al programa Microsoft Teams. If you only have one computer Si usted no tiene una sola computadora
and you need to log another child onto this y computer. tienes que asignar a otro niño o estudiante en la computadora. Your child's name will be in the upper right-hand corner. A la derecha, encima, en el sitio está el nombre de su niño. You need to click it, Escoge esa parte come down here to sign out. y baja donde dice sign out. And once you sign out, then you can sign back in with the other child's username and password. Cuando entonces salga el nombre de su niño, puede accesar acá y añadir a otro hijo o estudiante. Well, this concludes our presentation on how to use Microsoft Teams. Aquí termina nuestra presentación de cómo usar Microsoft Teams. You might have to watch it again Quizá tienen que verlo de nuevo to learn how to log on and get to that child's meeting. para cómo poder estar y entrar a la reunión. Once you are in the meeting, your teacher will explain everything that needs to be Cuando done. esté en reunión, se va a explicar lo que tiene que pasar. Thank you, and we look forward to seeing you in your first meeting. Gracias y espero verlo en primera reunión.